das Durchstringend, Quaichen von Rafen, und das Hühlen, von Serinnen, Zerisen, den Friedlichen, Nachmittag, am Maple Grove Circle, von meiner Garage aus, Bierbach die Ich, wie drei Schwarz, SUVs, ohne Kennzeichen, mit Offulenden, Motoren, die EK Rasten, unterbrupt vor meinem, Haus zum Stehen kommen, Bundesagenten in voller Einsatzmancher, Strampton wie ein Schwamm, Wattender, Wespenherver, mit, Gesogenen, Waffen, Unterpräzisen, Bugungen. Auf meinem Rassen, Stan Frau, Evelyn Hayes, die Präsidentin, der Hausbesitzerverin, das Kommunikation, immer noch Ansor gedruckt, ihr perfekt, meine kurze Finger, siegt direkt auf mein Hauster, ihr Gesicht, I Mischung aus, Triumph und die Gans, schien spelt sich, in weniger als 45 Sekunden ab dem Zeitpunkt ab, als sie die Notrufnummer 911 geholt hat, lassen sie mich, zurückkommen, unter erklären, wie wir hierher gekommen sind. Mein Name ist Julian Chen und ich bin vor etwa 18 Monaten in dies ruhig Vorstadtland in Redwood Heights gezogen. Ich hat diesen Ort buest geholt, weil unauffällig war, angegend. In der sich die Leute ihr eigenen Angelegenheiten kümmerten. Ich zu mir, womit ich nicht gerechnet hat, war Frau Evelyn Hayes. An 52-jährig, Immobilien Mocklin, die Hausbesitzerverin, mit, Eisene, Faust, und einem, passiv-aggressiven, Lacon Regate, vom ersten, Tag an macht Evelyn klar, dass sie mich, nicht macht, wie liegt Lagis, deren das, ich, zurückgezogen, lebt oder, wie liegt deren, das ich, zu ungründlichen, zitan arbeitet, und Lieferungen, zu ungründlichen, sie stand mit, ihrem Fernglas, am Küchenfenster, und versekt nicht einmal, ihr Oberwachung zu, verbegann, ich wast, das, sie ein Notice, Buchfert, unter Jeden, Verstoß, akribisch, dokumentär, von einem, Zentimeter zu langen, Rassenbiss, zu dem Mau, Alzheim, Lieferwugen, Seches Minuton stat, der von de Vernigon, vorgeschrieben, Fontef, Minuton im Lauf, in meiner Einfahrtstand, der Nachmittag, an dem als, Schiefing begann, wie jeder ander, ich arbeitet gerad in meinem Arbeitszimmer, an vertraulichen Dokumenten, als ich das vertraut, Klack von Evelyns, absitzen, auf dem Gehweg hört. Sie macht ihr, täglich Patrui, mit, dem Klemmbrett, in der Hand und hielt, noch wirst kennen, Osko, ich hat gelernt, ihr, Anwesenheit, auszublenden, und sie wie, Hintergrundjürges, zubehangen, das war mein, erster Fälle. Ich muss auf meinen Safe zugreifen, ein robustes Modell, in meinem Arbeitszimmer. Der Mechanismus klemmt in letzter Zeit und ich muss etwas mehr Kraft aufwenden, als sonst, das laut klirren, holt durchs Haus, als sich, der Riegel, endlich verniet. Dann artend, das, Sohn meiner, Bormaskini, rend ich, deren arbeitet, den Mechanismus, im Inneren, insbestellen, aus dem, Augenwinkel, nahm, ich ein, Bugun, vor, meinem Bürofenster, wie, Evelyns Gesetz, war gegen, die Scheibe gepresst, ihr Hand umschlossen, die Augen, am besser, Zenzu, keinen, ich arbeitet weiter, in der einem das, sie sich irgendwann langweilen, und weitersehen wird. Da Evelyns Fantasie war bereits, mit mir durchgegangen, sie eilte Zurich, zu ihrem Haus, zweifellos ihr starkes Fernglas, aus ihrem zu holen, das in untilweisen, blicken mein Bürobot, sie sah zu, wie ich den Safe vollständig verniet. Was sie darin, sah ließ, sie so laut, not schluft schnappen, dass ich über die Grundstücksgrins, hinweg, hinkant, im Safe befanden sich, Stapel von Dokumenten, mit effizient, Maria Ausrüstungsagent, die für das, ungut Ogi zugegebenermen, einschichternd, wirkten unter verschieden, Metalkoffer mit elektronischen für Evelyns vorstatisches Empfinden, must wie aus einem Spionage-Film, ausgesehen haben, was ironischerweise nicht, weit von der Wahrheit entfernt war. Evelyns Hand zitterten, als sie die Notrufnummer 911 wollt. Ich konnt ihr, schrill, Stimme aber, den Hof, ren, als sie, mit, der Leitstill sprach,
sie benutzte, Wort, wie Waffen, Bargeld, chemisch, Stoff, und terroristisch Bedrohung. Sie behauptet, sie habe gesehen, wie ich ihnen safe aufgebrochen habe. Der offenbar, mit Bomben entdeckheimen, Regierungsdokumenten, gefällt war, die Disponenten, bat sie, den letzten Teil zu wiederholen, und Evelyn beharrte, darauf Dokumente, mit der Kennzeichnung, streng geheim, gesichert zu haben, was Evelyn nicht wusste, bestem Schlüsselwörter, Inotreffen, Reaktionen aus, wenn Gemeinan gestohlen, verschlussigen oder Bedrohungen der nationalen Sicherheit meldet, wie oft das, nicht über, die normalen, die Disponenten forderte Evelyn auf, in der Leitung zu bleiben und dort zu bleiben. Das hat ihr erster Hinweis darauf sein sollen, dass etwas Ungewöhnliches passierte. Ich war noch dabei, den Safe einzustellen, als ich die Versuch hört das Gurgisch war unvorwechselbar. Schwermotoren, die schnell liefen, die koordinierte Bewegungen, die durch intensives Training und ich suchte schloss den Safe und ging zu meinem Fenster. Tatsächlich war das Bundeseinsatzteam bereits in Position. Es waren keine Polizisten vor Ort, die auf einen Einbruchsalarm reagierten. Es waren Profis, die Situation seit Evelyns magischen Worten beobachtet hatten. Das Team agierte mit chirurgischer Precision, die Stimme leitenden Agenten dringt durch ein Megafon und die Befehl, mir mit sichtbaren. Ich gehorcht sofort und trat mit ihr haben an, hinten aus der Haustür. Evelyn stand noch immer auf meinem Rasen. Ihr Gesicht wechselt die Emotionen wie ein kaputter Spielot matt. Sie hat mit Genitun gerechnet. Dort, der Ernst, der Leid begann. Zu die Giemen, rendig, langsam, mein Einfahrt, entlang, griff ich, mit Beijtagen, Bugingen, noch meine, Brieftasche. Der Leitend Agent, ein großer Mann, mit scharfem Blick, hört sich vorsichtig. Ich reicht in meinen Ausweis, nicht den Verrechen, den Evelyn mich bei, den Allianztreffon hat, benutzen, seinen Sondorn, einen ganz anderen sein Gesicht, wechselt sofort von Mistro. Zu Verstanis dann zu kommen, verholenor, what belt seinem Team zu. Sich zuziehen, dann want ihr, sich Evelyn zu. Sie umklammert immer noch ihr Kommunikationspad. Ihr Mund pfeffnet und Schloss, sich wie ein noch luftschnappender Fisch. Der Agent bat sie, genau zu beschreiben was sie gesehen und berichtet hat. Wenn sie ihr Erklärung stammelt und dabei noch mehr ausgemacht als am Telefon, kannt ich sehen, wie der Agent die Jane Zurück in meinem Haus fenitich, den Safer nie diesmal, in Anwesenheit mehrerer der Lieutenant Agent, Director Harrison, untersucht den Inhalt mit weisendem Blick die Dokumente, whereon tatsächlich geheim, die Ausrüstung, sensibel und als in diesem Safe war mehr, wort als alle Häuser, in der Strage zu, aber nichts davon war Gostelon, und nichts davon war für mich illegal zu besitzen. Director Harrison wandte sich mit instillgendem Gesichtsausdruck an mich. Agent Chen, es tut mir leid. Wir hatten keine andere Wahl, als zu, als der Anfang. Ich nicht. Da, ich das Protokoll verstand, was folgt, war ein Versicherungskatans, bei dem ich derad, geneg Informationen preisgab, der unmittelbaren Situation gerecht zu werden, ohne laufende Operationen zu gefördern. Evelyn würde, hierfort ihr Designer absetzt, Nerves auf meinem Parkett bauten. Director Harrison erklärt, Vage geneg, die Sicherheit, zu wahren, aber klar geneg, die schwer zu vermitteln, dass sie gerade ein Bundesoperation kompromittiert hat. Ihr Notruf hat, nicht nur, die Rettelchen, Strafverfolgung auf den Plan, es hat eine Reaktion, der nationalen Sicherheit Ausgangsressourcen, von laufenden Ermittlungen, abgezogen, und möglicherweise personal internt, dessen Sicherheit, von Anonymat, abhing, die Jurisdiction, Begriff Preselten, über die Gegend, Justizbehinderung, Einmischung, in Bundesoperation, Falschmeldungen, und rücksichtslos Gefährdung, whereon, nur der Anfang,
Evelyn's Gesegt war von Rot Ways, zu einem Krunklichen Grun, ververbtc Beharde darauf. Sie Senior, Eingut, Nachbarin, Unterschieds die Gemeinschaft, Director Harrison Glottier, das nicht hat bereits ihr Besch gegen mich, Einkult, Einakit, Dick Geneg, Ciels, te stoppen, zu verwinden, im Lauf, de Nachmittags, trafen weiter, beamt einig Trugen, onzuge, ender Uniformen, die ich nicht kannt. Jeder von ihnen blickt Evelyn mighty einer Mischung aus. Verachtung, und Unglauben, ein Juneragen, würde beauftragt, ihr Vollständig, Aussage, auszunehmen, und jeden Fall ihrer Oberwachung. Jeeds Foto, das sie gemacht hat, Jed Notiz die, sie aber, mein Aktivitäten gemot, hat akribisch zu, was wie harmlos negiert, ausgesehen hat. In Pupt sich plötzlich, aus Beweis für, ein systematisches Muster, der Schikanierung, eins Bundespenton, der eigentlich Schlag.com, als Director Harrison Evelyn mitteilt, dass sie einen Anwalt einschalten muss. Die Behörden würden, Anklage erheben, und obwohl, sie angesichts ihrer Unwissenheit, etwas nachsicht, wollten lassen, würden, verschifft die Tatsache, dass sie direkt MIT, Ermannen von Waffen, Chemikalien übertrieben hat die Schwere der Anklage, sie hat im Grund, ein Falschterrordrohung gemeldet, ob beabsichtigt oder nicht. Evelyns Berufsleben, geriet schneller, aus den Fugen als ein billiger, Pullover die Immobilie, bei der sie, arbeitet, kennt, sich die Publicity, eins McClares, der unter, Bundesstaatlichen, Ermittlungen, stand nicht, ihr Makular Lisens wurde bis, zur Überprüfung eingezogen. Der Vorstand, der Allianz berief noch, am selben, Abend ein, Christensitzung, ein und entenli, sie einstimmig, von ihrem, Amte als Präsidentin, einig Vorstandsmitglied, wherean ihemeli, unterverstanden die Schweriers Handlens folgten die Finanzlen, ihr Anwalt, ein nervöser Mann, der auf Immobilienstreiting, spezialisiert, untersichtlich, überfordert war, tilt ihr MIT, das die Verteidigung, gegen Bundesank, Legon einen, Spezialisten erfordern, Word. Allein das, Honorar, belief sich auf 50.000 Credits, die maglichen Geldstrafen, im Verlauf einer Viertelung begannen bei, in Hunderttausend entstegen von an. Ihr Haus, das Kronjuwel ihres perfekt gepflegen Lebens, must wahrscheinlich, an Hypothek aufnehmen, ihr, wird, zu, da die soll die, Evelyn wirklich, in die Nieswang, war die Erwarnung, einer möglichen, Gefängnisstrafe, durch den Staatsanwalt, die Einmischung, in Bundesoperation, droht mighty einer, Hackstreif, von 5 Jahren, die, Abgabe einer, falschen, Ansage, die on Reaction, der nationalen, Sicherheit, Auslist, erfährst, die Strafe auf 3 weitere Jahr, der Staatsanwalt, oberlegt, ob ihr wiederholten, Belztegungen, ol Stalking eins Bundesigen kalten, was, weiter fund Vjarnoch, sich sehen kanti. Evelyn sank in meinem Wohnzimmer, in einen Sessel, weil ich erschkippt, sie murmelte ETVs, von ich versach, nur, die Nachbarschaft, sicher zu halten. Aber, selbst, sie Chinese, nicht mehr, zu die Realit, setzt die ein, ihr Bedürfnis, als, zu kontrollieren, ihr Besessenheit, Vestige auf Sidiken, ihr Unfähigkeit, sich ihr, Eigenheiten zu kümmern, hatten sie endlich einschalt. Unter anders als, ein Geldstreif, der, Allianz für so langes Gras konnte CDs, nicht einfach aber zahlen, als die Bundesagenten, sich zum Gehirn bereit machten, nahm mich Director Harrison Beispit, entschuldigt sich nicht, für die Strung und Adversität, mir das, man, ergriffen wurden, ein, Vorkommnis, zu Evelyn Word vorest fraglissen, heit aber strikt angesang, sich mir nicht zunen hören, mich ansprechen oder auch nur, in mein Richtung zu schauen. Jeder, was das Wort zu sofatiger verhaften voran, das letzt, was ich hört, als, sie Evelyn hinneswerten, war der Staatsanwalt, der ihre mitteilt, dass die Regierung, die Hackstreif von Dreisen, deren Bundesgangnis forderte. Evelyns Antwort war, ein Lot, den ich, noch nie von ihr gehört hat.
ein kelliges Irrtumliches, Hulonder Religion.